නොවලම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. අද මම ගෙනාවේ deviled chicken wings fried rice. sausages දැම්ම fried rice එක. වතුර එකක් තියෙනවා, බටයක් තියෙනවා. බටේ මතකත් ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් ගත් තියෙනවා. වැඩි කතා ඕනේ නම් පටන් ගමු. deviled chicken wings එකෙන් පටන් ගමු. මේකේ සැර පාටයි රහත් එහෙම ඇති. සුපි ට්‍රක් එන්නේ කියන. දැන් බලමු fried rice එක මොකද වගේ. කියන්න අමතකුණා. රන් ෂීට් එක කන්න කිව්ව ඔන්න කෑවා. කෑවේ නෑ තාම. මේ දැන් තමයි කන්නේ. මාළු මිරිස්. deviled chicken එක නම් ආයි ගිහලා දැන්නේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් සැර වැඩි. deviled වුණාට ටිකක් සැර. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අන්තිම වෙනකන් ඉන්න එපා. දැන්ම subscribe කරන්න.
වතුර අවශ්‍යයි. මම ඩෙවල් චිකන් එක නුසුබේ. එන්න හොඳටම සරයි. ඒ වුණාට මේක කමු. ඩෙවල් චිකන් එක ඔයගොල්ලෝ try කරාට පාඩු නෑ. ඒක මා රහත් මේ වීඩියෝගේ cooking part එක හොඳයි නම් like කරන්න. like කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මේ වතුර ටිකක් බොමු.